Hello and welcome back. So in our second video, we'll be looking at the other three operators, logical, identity and membership operators. So the first one is a logical operator. രണ്ട് conditional statements അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് comparison checks തമ്മിൽ combine ചെയ്യാനാണ് ഒരു logical operator ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So നമുക്ക് മൂന്ന് logical operators ആണുള്ളത്, and, or, and, not. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ we can see their descriptions. ആദ്യത്തെ operator which is and. And എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കമ്പയർ ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഇൻഡിവിജ്വലി ട്രൂ ആണെങ്കിൽ the result of the and operator will be true. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ we're saying x is less than 10 and x is less than 15. So if the value of x is 5, x less than 10 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് is true and x less than 15 is also true. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഇൻഡിവിജ്വലി ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് the result of and will also be true. In the second case, we're checking if x is less than 1 and x is less than 10. അപ്പോൾ ഇതിൽ x is less than 1 എന്നുള്ള condition is false and x is less than 10 എന്നുള്ളത് true ആണ്. So one statement is false and the other is true. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the overall result of and will be false. The second operator is or. Or ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ചെക്ക് ചെയ്ത് രണ്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം at least one or both statements true ആണെങ്കിൽ it will return true. So first example x is less than 5 or x is less than 10. So x less than 5 എന്നുള്ളത് false ആണ് because 5 cannot be less than 5. But the second statement x less than 10 is true. So ഒന്ന് false ഉം ഒന്ന് true ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the overall result of or will be true because at least one of them is true. But the second case x less than 1 or x less than 2. ആ രണ്ട് കേസസും false ആയതുകൊണ്ട് or will also be false. The third operator is not. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണോ അതിന്റെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും not റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. So in your example we're checking not x less than 15. So x less than 15 എന്നുള്ളത് true ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the overall result of not will be false. Next is your identity operator. അതായത് identity operators they compare two objects and then they say if they are the same object or not. Objectന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണോ എന്നല്ല, ആ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സും സെയിം തന്നെയാണോ, അതായത് ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്ററും ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്ററും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അതാണ്. A comparison operator or your equal operator checks if the values are equal. But an identity operator checks if the object is the same, not the content, the object. So നമുക്ക് രണ്ട് ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്, is and not is. is എന്ന് പറയുന്നത് it will compare both these values. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ it will return true. And not is will return true if both values are not the same object. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ we are creating x is equal to hello, y equal to hello and z equal to x. So x equal to hello എന്ന് പറയുമ്പോൾ what do? We create a memory block, assign the string hello inside it and ആ ഒരു memory blockനെ x എന്ന് പേര് വിളിക്കുകയാണ്. And when we say y equal to hello, we are creating a different object, assigning the value hello to it and then naming it y. But in your third statement, we are saying z is equal to x. അതായത് x എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ അതേ ഒബ്ജക്റ്റിന് രണ്ടാമതൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നതാണ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ z ഈക്വൽ ടു x എന്ന് പറയുമ്പോൾ x ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ അതേ ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ പുതിയൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ we are printing if x is equal to y. x equal to y is a comparison operator. അപ്പം it will check both the values of x and y. രണ്ട് വാല്യൂസും hello ആയതുകൊണ്ട് it will return true. The next one we are comparing if x is y. അതായത് x ഉം y ഉം ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ. So since both of them are different objects, it will return false. Now when you say x is z, x ഉം z ഉം ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഒരേ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള രണ്ട് പേരുകളാണ് x ഉം z ഉം. So they are the same object. അതുകൊണ്ട് your third print statement, print x is z, will print true. Now ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we are checking print x not equal to y. So again we are comparing the values of x and y. x not equal to y എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. So we'll check the values. x ന്റെയും y ന്റെയും വാല്യൂസ് സെയിം തന്നെയാണ്. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x not equal to y will print false.
And in your next case, we are printing if x is not z. അതായത് x ഉം z ഉം ഒരേ object ആണോ അല്ലയോ. So they are the same object. അതുകൊണ്ട് x is not z എന്നുള്ളത് it will return false. X is z will return true and x is not z will return false. In your last statement, we are checking if x is not y. X and y ഉം ഒരേ object അല്ലെങ്കിൽ it will return true. So here x and y are not the same object. So the last statement will print true. Next we have the membership operator. അതായത് ഒരു വാല്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു എലിമെന്റ് ഓർ ഒരു സബ് സീക്വൻസ് പ്രസന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ. രണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, ഇൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ. ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് ഗിവൻ സബ്സ്ട്രിംഗ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ട്രൂ ഇഫ് ദാറ്റ് വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ സ്പെസിഫൈഡ് സീക്വൻസ്. ആ ഒരു സീക്വൻസിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫോൾസ്. നോട്ട് ഇൻ ഡസ് ദി എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്. നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന വാല്യൂ ആ സീക്വൻസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ട്രൂ ആൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫോൾസ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സാമ്പിൾ സ്ട്രിംഗ് എസ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഇതാണ്, ഹലോ ദിസ് ഇസ് എ സാമ്പിൾ സ്ട്രിംഗ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഡിക്ലെയർ 4 വേരിയബിൾസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രിങ്സ്. എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് വി ഗിവ് എ സാമ്പിൾ, ബി ഇൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് ദിസ് ഈസ്, സി ഇസ് വെൽക്കം ആൻഡ് ഡി ഇസ് ബൈ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വി ആർ ചെക്കിംഗ് ഇഫ് എ എക്സിസ്റ്റ്സ് ഇൻ എസ്. അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എസിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ. സോ വി ആർ ചെക്കിംഗ് ഇഫ് സാമ്പിൾ എക്സിസ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ string hello this is a sample string. So return true because sample exists in that sequence. Our second check if C is in S. C എന്ന് പറയുന്നത് is welcome which does not exist in that sequence. So it will return false. The third statement we're checking if B is not in S. B is this is. ആ ഒരു subsequence S എന്ന് പറയുന്ന stringന്റെ അകത്ത് present ആണ്. So when you check B not in S, it will return false. And the last one, we're checking if B is not in S. അതായത് by എന്ന് പറയുന്ന ഒരു string S-ന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. By does not exist in that string, which is why it will return true. Thank you for listening.